बोले सोने हाल सासरी अकाल बोले सोने हाल सासरी अकाल वाहिगुरू की फतेह। वेलकम। My name is Paul Jali। हमेशा की तरह ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਦ ਲੇਟ ਸ਼ੋ। ਉਮੀਦ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੇਰਾ ਸ਼ੋ ਦੇਖੋਗੇ। ਨਾਟ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਤੇ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦਾ ਪਲੀਜ਼ ਵਾਚ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸਪੋਰਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੜੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੁੰਦੇ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫੋਰਸ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਔਰ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਮੀ ਪੁਲਿਸ ਹੋਵੇ and it's very difficult because they got such high fly job and for them to manage and give me time on Akaal Channel it's सब कुछ मैं थोड़े फायदे लिए करता ताकि सारे बच्चे जड़े hopefully मैं hope करता कि तुझे watch करते होंगे please benefit out of this show the journey how they made this profession what they are today बहुत interesting होगा। पहला I'm so honored and privileged कि before मेरे guest आना मैं थोड़ा introduce करा I'm sorry that I have to keep them waiting I'm very happy कि मेरे नाल आज एक co-presenter बड़ा अच्छा लगता है जब youngsters forward आते हैं कि you know they want to take this opportunity and take this platform और हमेशा उम्मीद रखता अकाल चैनल is always fair इधर दी चीज़ां दे विच असीं हर बच्चे नूं हर तरह दे एज नूं encourage करदे हैं ते अज I'm honored to introduce मेरे नाल साडी co-presenter Just Kiran Kaur, welcome you on Akaal Channel. Thank you so much for that lovely introduction. Thank you, I really appreciate that. I'm so honoured to be here for this amazing opportunity. I'm so grateful. Just want to take a second to express my gratitude, honestly. Thank you. How do you feel? It's a silly question, but how do you feel being here today? So excited. Start being nervous. Honoured, absolutely honoured. It is a privilege. Absolute privilege. Yes, thank you so much. What was your background? You know, what did you choose to come here and be a co-presenter? Well, I'm currently studying media and film production at university. Love the media. Really passionately want to pursue a career in it. And this is just more than a dream come true. Absolutely more than a Blessing dream come true, yeah? That's what it is. Thank you. Yeah. Misha, jitna main kya ke hatiya, it's really important. Dekho, culture is very fair. Misha chance din diya. Please come forward. किसी ने guest आना किसी भी तरह का you have something to talk about to share with the people please ਸਾਨੂੰ call करो I'm more than happy to bring you on board and I think Manu it's fair I don't think we should keep the guests waiting. No, not at all. मेरे पास I'll introduce my guests I got Dr. Kapoor and ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ Sharanjit Kaur, yeah? Saranjit Kaur, Saranjit Kaur. ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੈਲਕਮ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ I really appreciate ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਬਿਜ਼ੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਤੋਂ you work all day going through the mouth right from morning till evening ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ till 10 o'clock at night serve ਕਰਦੇ ਹੋ and I'm sure people are will there really be happy with thanking you for that. Thank you very much pal first of all ਸਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ so ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਭਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹਾਂਜੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਨੇ ਆ ਬਈ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਸਰਨ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਰਨ ਮੇਰੀ ਡੈਂਟਲ ਨਰਸ ਹੈਗੀ ਆ ਅੱਛਾ ਡੈਂਟਲ ਨਰਸ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਸਰਨ ਇਜ਼ ਅ ਟ੍ਰੇਨੀ ਡੈਂਟਲ ਨਰਸ so it will probably be a good idea to perhaps hear from Saran so that she can give your listeners, your viewers an idea about the career pathway that's available, right, for people of her age. I understand, Saran, that you're from Afghanistan. Yeah, right. Perhaps you can tell them a little bit more about you and your background and what made you get into I must say to the viewers, Dr. Kapoor, apni tarif nahi karenge. Well into the dentistry, a teacher we have been very expert. And you know, obviously being in such a high post, junior nurses ਜਿਹੜੇ join ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ teach ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ high standard ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ profession ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ. Thank you, Paji. Thank you very, very much. Just Kiran ji, anything for that you go do it now. Just firstly, wanted to know how did you get into the career of dentistry? Was it a passion from day one, or was it sort of pressure from parents or anything like that? Well, mine is quite a story. I used to be a very avid cricketer. So cricket mera shauq bahut siga. So मैं
ਸ਼ਾਟ ਲੈਗ ਤੇ ਮੈਂ ਫੀਲਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਬਾਲ ਆਇਆ, ਮੇਰਾ ਦੰਦ 2 ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਡੈਸਪਰੇਟਲੀ ਮੈਂ ਡੈਂਟਿਸਟ ਕੋਲ ਗਿਆ ਵਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਰੂਟ ਕਨਾਲ ਕਰਕੇ ਕਰਾਉਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਸ ਇਹ ਬੰਦਾ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੋ ਚੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। You know, there's always a reason behind why sometimes you. Yeah, absolutely. Absolutely. Very good story. Yeah, that Very was nice. that's what inspired me to get into dentistry. What about you? How did you get into dentistry? Because I really want to do something in a health profession. It's a health profession. Hanji, I really like to help people, but I really choose dentistry. So I'm doing my trainee dental nursing with PK. जिदा तुसी के अपनी तारीफ नहीं कर दे, मैं कर देने थोड़ी अपनी dentist दी तारीफ. He's such a very nice person. I'm really honored to working with him. I'm working with him from last 1 month, and I'm really honored, pleased to work with him. Most experienced guy. And Yeah, you're really most fortunate experienced. to work with him. Honestly, he will not make you feel that you work under him. He'll make you feel Yeah. you work with him. Yeah, right. Am I right to say that? Yeah. ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਲਾਲ ਪੀਲਾ ਕਰ अपनी ਦਿੱਤਾ। तारीफ नहीं करती. Thank you very much, pal. नहीं, honest, पता क्या है? बहुत पता क्या है, Dr. Kapoor, very important. I can think big about myself. You can think the same. It's what your student think about you. That is something you can't buy. You can't earn that. You earn that with respect. ਭਾਜੀ ਗਿਫਟ ਹੈ। Gift है ये. ਓਕੇ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਿਫਟ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਿਫਟ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ। Now, before I pass on to you, एक गल है ये. How long you been working for him? Like with him? 1 month? Yeah, I think it's about a One month, 40 days, that's it. And still working with me. Yeah. I can And will reflect be this back on to definitely. just Kiran. It's her first day today. I hope जो तुसी ਇਹਨੂੰ compliment ਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ compliment ਮਿਲ ਗਿਆ। You know. ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣੇ। नहीं, मैं तो joke करता पिया. You know, obviously, I'll be honest, Dr. Kapoor, मेरी आदत थोड़ी बार गया. You know, I want to be helpful. A show का दिल ही हैगा to help people out there who are watching us. Yeah, absolutely. Yeah, it's for Right. them. It's not for you and me. And I get time, you get time to come down and do this show. किसी दी कैरियर बन जाए कोई डेंटिस्ट बन, जरूरी नहीं दांत चला के डेंटिस्ट बनना है। ये ना तो फील्ड से जाके दांत टूट गया तो तामा बन रहा है। ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਨਾ, हाँ ਓਕੇ, ਕਾਫੀ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੇਸਿਕ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। हाँ ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੇਸਿਕ ਨੌਲੇਜ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰਸਤੇ ਸਿੰਪਲੀ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਹੈਲਥ ਇੰਪਰੂਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਖੁਦ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। absolutely. ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਹਾਊ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਥ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕਣੀ ਹੈ। ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਥੇਰਾ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਰਿਸਰਚ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਟ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ, ਚੈਸਟ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ, ਕਿਡਨੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ, ਲਿਵਰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼, ਸਟਮਕ ਡਿਜ਼ੀਜ਼, ਜਿਹੜੇ ਕੀੜੇ ਇਹ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਨੂੰ ਕੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਕੀੜੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਹੈ ਉਹ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। Can you believe that? ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਗੇਟਵੇ ਟੂ ਦ ਬਾਡੀ। ਜਿੰਨਾ ਸਫਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਓਨਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਊਚਰ ਹੈਲਥ ਵਾਸਤੇ। What a good point. Honestly, you would never give a thought like this. Okay, what matters to you, what you put through your mouth, that really matters a lot. It's the gateway to the body. Get it to the body. Yeah. And also, what path did you have to follow in order to get to where you are today? It's actually very, very competitive. And I think you'll find that in any of the fields it's quite competitive. Certainly it's a lot more competitive now than it was in my time. And I've been a practicing dentist for 30 years. So I was at dental school probably about 35 years ago. And at that particular time, dentistry was very much in demand. And the requirements to get into dentistry certainly were high, but not as high as they are now. I know for a fact that when I come across students, I know for a fact that the younger dentists who are now graduating and qualifying, coming out of university in dentistry, you'll find that the basic requirement is 3 A's at A level, right? And most of the students are straight A students, but it's a very rewarding profession. Yeah. One of the I suppose one of the best things for me particularly in this profession
is the fact that there are very few professions where you can get rid of somebody's pain. And as we were just talking about this earlier on, I've done a lot of emergency dental work where people who will come to me have been in pain. They've come, they haven't been able to sleep well, they've been up all night, they end up at the clinic. And then the ability to be able to use local anesthetic and seeing that relief coming over people's faces because suddenly that pain where they wanted to grab a pair of pliers and pull their teeth out, okay, and suddenly they're pain free. It's you get a lot of blessing a gift. for that, don't you? It's a very, very special gift to us. Yes, absolutely. Rewarding. Yes. Yeah. You know, to see, you didn't have any pressure from the family for being in. At that time, in my time, we didn't have a choice. Two choices: doctor bano, engineer bano. You didn't have a choice. Kadi parents नहीं देखते होंगे कि तुसी की subject ले रहे हो नहीं ले रहे. You know, honestly, मैं बार-बार कहना Akaal Channel ते. This is what we exactly doing. People listening out there, मैं थोड़े को story पूछूंगा कि तुसी किधर decide किता subject किधर choose किते. Are they helping you with what you when you were younger, trying to go into dentistry? Did they help you, or did you waste few years and then you decided कि मैं करना है? How did you? I just opt for the dental nursing because being from Afghanistan, so you know we were not allowed there to go out for the studies, and there were no proper schools, and so I just came here in UK from 2 years back. 2 years back. Yeah, 2 years back. Yeah. So we were waiting for our visa stuff, you know, all the home office formalities and blah blah. So What place in Afghanistan were you in? Kabul? Kabul, yeah. But yeah. you know, I must say something. Off the program जरा सिखारे है थोड़ा मेरे personal heart ਨੂੰ touch करता है people from Afghanistan. तो बड़ी बख्शिश है बड़ी गुरु दी. Because उन्होंने उत्थे दर्शन पाए से गए ना. हाँ जी, All yeah. the Afghans are very blessed, especially from Kabul. Yeah. Yeah, you're right. Yeah. हाँ जी. Sorry, carry on. So then I came here, then I got my visa stuff, then I was living in Hull in Yorkshire, so I did all my, you know, GCSEs, maths and English. Then here I come, I talk to my, you know, other family members, friends to, you know, because I don't know what to do exactly, to be honest. So they, because my main point was I want to do something in a health profession, so they advised me these are the options, so what you want to do. Then I opt for the dental nursing, and you know, this dental nursing gives me opens too many paths for me. I can do anything what I want. So that's it. So what could you perhaps tell Pal and the listeners Yeah. a little bit about you're a trainee dental nurse. Yeah. So in a few very brief words, what have you started and how are you going to finish? What is it, a year's course that you're doing? No, as the moment I'm doing apprenticeship. That's for 18 months. 18 you know, months. yeah, that's for 18 months because the apprenticeship course is very So you're long. going to work under him for 18 months? Yeah, Oh my yeah. God. So I'm with him, you know. Oh my God. She has to look after me for 18 months. I feel sorry for you. So, you know, after the 18 months, then I will be qualified as a dental nurse. And, you know, a lot of parents think that apprenticeship is not a good option. But what I think, so it's a good option because, you know, you don't have to pay anything for your course and you can achieve whatever you want, you know, whatever you want to be in your future. Because when I think about it, you know, everybody says me apprenticeship is not good, you're going to pay less. Like, you know, the minimum wage is like 350 something. So everybody would be like, no, don't do it because your pay would be less. You can do any other options, like if you do a receptionist job or something like that, you can earn more, you know. But if we think money is not everything, so that's why I decided that I want to be a dental nurse so that I can do something in a health profession. What you're looking for towards the end, where you're going to end up like? It's an excellent career pathway. Yeah. Definitely, because I suppose the base level where you start at is dental nursing. And then within dental nursing itself, as with specialities in dentistry, the same sort of specialities as you have in medicine, you have similar type of specialities in dentistry. And what you find a lot happening with a lot of the dental nurses, once they've got through the basic nursing qualification, they then can go on and specialize in the various fields of dentistry. So for instance, it could become in implantology, you know, in root canal treatment nursing. Each one of these fields requires an assistant, a nursing assistant who is very much trained in that particular field, because each field is very different when you get up to the specialism level. And then the career pathway can also lead to dental hygiene,
Okay, it can and Orthodontic therapist. yes, yeah. absolutely. Orthodontic therapy, radiology, where they're trained in how to take radiographs for their dentist, etc. So it's not simply a question of working within a dental environment. That's your base level, and then the scope can then expand to increase your knowledge, to increase your education, and to increase your experience in dentistry. The programs will be obviously we got two reasons. Firstly, talk about the dental care as well, which is quite important. Kafi depth है कि talk करेंगे. At the same time, we want to encourage youngsters, like you got a training. Do you mind if I call you training? Dentist or No, apprentice? trainee. You can only trainee. Yeah. This is listen karo, okay, why did she join, how she feeling. I'm sure she got her side of the story to say. Recommend you people ke acha kya bura haiga. We can open the lines, which is 0208 571 4279. Please give us a call to see kisi tarah da gal karna hai. Experience sade dentist doctor hai Dr. Kapoor ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਰਨਜੀਤ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਲੀਜ਼ ਗਿਵ ਅਸ ਅ ਕਾਲ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਚਰਨਜੀਤ ਜੀ Well, talking about giving people advice and stuff, how often would you recommend getting a dental checkup? If you ask the dentist, yes, if you ask the dentist, I personally would say that a checkup every 6 months is a necessity. Okay. However, we have NICE guidelines. Now, NICE sets the benchmark standard for what is recommended in the field of dentistry. Now, there are certain patients who will come to me whose mouths are in a very, very good condition. Okay. And for those type of people, the recommended checkup time could be 18 months. Okay. It can be over 12 months. And then there are certain patients whose mouths are particularly not as good as they could be, and for those type of patients we tend to call them every 3 months. Okay. Yeah. So you can't really put a ballpoint figure on it. Yeah. But one of the most important things that I think dentists are able to do above any other profession is oral cancer. Okay. Oral cancer is something which is, when it occurs, it's very rapidly progressive and it can be very destructive. Okay. So the sooner something like that is spotted, it's extremely important that we're in a position to be able to do that. And there's nobody better than a dentist doing a dental checkup on a person, because that's part of our examination that we do. We look in all the oral cavity, look on the tongues, under basically where we would anticipate any oral cancer to occur. And I think you find particularly in our community, not so much perhaps with the Punjabi community, but certainly with the Bangladeshi community, also perhaps with the Gujaratis, where there's a lot of supari and pan chewing, where you have a lot of betel nut, etc., and tobacco. These are all preconditions that can lead to cancer. And it's particularly important for me as a dentist to check that amongst our variety of community. And also now recently in Southall we have a large amount of Somalian population who've come into the place, and I think it's called gut, which is again a tobacco type of compound that they chew, and that again is a pre-malignant, can be a substance that can lead to cancer if it has one of those I suppose properties that it can cause cancer if it's used extensively. Yeah. What do you feel, especially I talk about children now, but your Asian community, to start with, we got a habit of a sweet tooth. Everybody got a sweet tooth. These cold drinks, fizzy drinks, especially children, how do you feel that another key issue? Are they holding good teeth, pair of teeth, or is it all like? I'm so glad, Paul, you've asked us that question today. Recently, ਜਿਹੜੇ Ealing, Hammersmith and Hounslow health authorities ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ drive ਹੈਗਾ. The idea is that the dental health in these 3 boroughs is extremely bad when you compare it to the rest of the country. There is more dental neglect and more bad teeth, children's bad teeth in this area than probably in the rest of the country. Why is that? I think education has a lot to do with it.
I think you've got a vast group of a mixture of communities that arrive into this country, where perhaps back where they've come from, the dental care wasn't available to them. Dental knowledge is really basic knowledge about food and hygiene, basic knowledge about cleaning, basic knowledge about sugar and what sugar can do, basic knowledge about fizzy drinks can do to teeth, etc. I think that knowledge is very much lacking. Now, Ealing, as I've said to you, there's a couple of brochures, a couple of things here that will show which the Health Authority have produced, which are available throughout most of the schools. These are being distributed in the schools. These particular pamphlets, which are available for children and for mothers and babies, for mothers particularly who are expecting, to give them the right idea about how to go about improving the general health of the body and also the mouth, particularly with the type of foods that they eat. Yeah, that's a lot of it boils down to education, and it's great that you welcome us on a program like this, so it gives us the opportunity ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕੀਏ ਸਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। Dr. Kaur, pata ki hunda, there's a lot of knowledge out there where people have it. They don't have time to think and do things into implement it in their life. You know, you're supposed to brush your teeth first in the morning. Then if you had something which you shouldn't have it during the daytime, you're going to have meetings, you should brush your teeth again, especially going to the bed and everything else. People miss those things because the life is such, especially in a city like London, bigger city, that it's a rat race, hagi life, sorry. ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਰ ਭਾਜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ 5 ਮਿੰਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ, ਹਾਂਜੀ 5 ਮਿੰਟ ਜਲਦੀ ਉੱਠ ਜਾਓ, 5 ਮਿੰਟ ਲੇਟਰ ਔਨ ਤੁਸੀਂ ਸੋ ਜਾਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਾਸਤੇ 5 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਨਾ, you took words from my mouth. Only got 30 seconds मैं ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ because honestly we got a lot to discuss about. कोई भी क्वेश्चन करना 0208 571 4279 ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। We going to have a short break ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ, especially to the expert. I'm not saying कि शायद expert नहीं है, but she will be expert within few years and she's learning to be expert. तो इसी तरह ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ। We have a short break, come back in a minute. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋਨੇ ਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Welcome back. अगर ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੀ join ਕੀਤਾ, we got dentists, experts ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ and a trainee, and ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ start ਤੋਂ watch ਕਰਦੇ ਹੋ। Please keep watching. कोई question होगा, you can always call us. Now before we move forward, I have to make मेरा बहुत फर्ज बनता है ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਾ start ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ work experience ਗਗਨਦੀਪ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ and she been with me for almost a year. ਉਹਦਾ birthday ਸੀਗਾ। ਗਗਨ, wishing you a very very happy birthday. Happy birthday, Gagan. Honestly, Yes, thank indeed. you. And from us, Gagan, happy birthday. There you go. Gagan, देखा guest ने भी तेरे wish कर देता. So I hope you had a wonderful birthday. Sorry, it's after your birthday. But मेरा show ही हुआ कि Monday वाले दिन होता. So I wish I had a show on the day you had your birthday. Anji, तुसी कोई question पूछते थी? Anji. Yes, I wanted to talk a little bit about, as you were talking about diseases, I wanted to talk about gum disease because a lot of people often have it, and I wanted to know the best way to not only prevent it, but to stop the symptoms, because people don't normally recognize the symptoms early on. Mm-hmm. Yes, gum disease affects all of us. Okay, and when I'm in my clinic with my patients, I tell everybody that our mouths are very dirty places, and the reason why they're very dirty places, all the germs in the air all end up in your mouth. All the food that you eat, if you look at it under a microscope, it's covered in germs. So when germs and food get together in your mouth, they form something called plaque. Okay. Now plaque is a glue, and you know, when you've played with glue yourself, or when you have children that play with glue, what happens with glue can be removed as long as you work hard at cleaning it. Okay. But in the mouth, when that glue, the plaque is left lying around in the mouth for more than 18 hours.
Okay, and that can happen because there's areas of your mouth that you can't clean. No, none of us can clean our mouths 100%. What happens is that a chemical reaction occurs in the mouth where calcium from our saliva gets deposited onto the plaque. So it now becomes a plastered wall of food and germs. And once it becomes a plastered wall, you cannot shift that. The only way to remove that plastered wall is to visit a professional dentist, or as we often recommend, to go and see a hygienist, who will then remove that plastered wall of germs and food that are stuck onto our teeth. Now, it's quite common. The signs that you have this initially gingivitis, which is inflammation of the gums, which can then lead to periodontitis, which is where the bone that actually helps support your teeth is becoming affected. There are two signs which tell you that this is happening. One are bleeding gums, which is very, very common in all of us. And the second thing is where we have bad breath. People seem to think that bad breath comes from the stomach and things, but really you will find that bad breath tends to be a symptom of having gum and bone disease. We'll catch you in a minute. Let's call Lali, if you don't mind. Yes, of course. जी वाजी का खालसा वाजी की फतेह वाजी खालसा वाजी फतेह पाल जी भाजी स्वागत करते हैं ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਲ ਚੈਨਲ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਦੱਸੋ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੰਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਦਫਾ ਲਿਸਟਰੀਨ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ ਹਾਊ ਆਫਨ ਕੈਨ ਵੀ ਇਜ਼ ਇਟ advisable, यानी कि how useful is it for नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਸਵਾਗਤ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਾਓ ਨਾ ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ oh my god ਮੈਂ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਪਰਦੇਸੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਪਛਾਣ ਪਾਜੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਸਵਾਗਤ ਤੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲਿਸਟਰੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਚੰਗੀਆਂ ਦੰਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ लिस्ट्रीन मैं जरूर ब्रश करने तो बाद यूज करदा ते हाउ यूजफुल इज इट भाजी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਊਥ ਵਾਸ਼ ਟੂਥਬ੍ਰਸ਼ ਟੂਥਪੇਸਟ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਕੀੜਾ ਵਾ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਲੋਡ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਊਥ ਵਾਸ਼ਸ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਲੋਡ ਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਦੀਆਂ ਕਈ ਮਾਊਥ ਵਾਸ਼ਸ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗਮ ਦੀ ਸੈਂਸਿਟੀਵਿਟੀ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਐਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੀੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਜੀਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਲੋਡ ਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ 100% ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਜੀ ਦਦਾਰ ਜੀ ਹੈਪੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ 100% ਭਾਜੀ ਲਾਈਨ ਬੜੀ ਟੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਈ ਵੈਸੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕੀਪ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਇਟ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਛਾ ਜੀ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਿੰਬੂ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਮ ਆ ਜਾਂ ਲੈਮਨ ਆ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਮ ਔਰ ਲੈਮਨ ਇਹ ਕਰੋਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲਾਈਮ ਔਰ ਲੈਮਨ ਨੂੰ ਸਮ ਪੀਪਲ ਉਹ ਕਰਕੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਦੇਖੋ ਦੰਦ ਨੂੰ ਕੀੜਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕੀੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਐਸਿਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੰਦ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੋਸਟਲੀ ਹਾਰਡ ਚੌਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚੌਕ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈਗਾ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਜੋ ਸਕੂਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਸਨਰਸ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਅਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨੇ ਵੀ ਚੌਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਐਸਿਡ ਪਾਈ ਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਚੌਕ ਇੱਕਦਮ ਸਾਰਾ ਡਿਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪਿਕਲੀ ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਐਸਿਡ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਮ ਜੂਸ ਹੈ ਜਾਂ ਲੈਮਨ ਜੂਸ ਹੈ ਇਹ ਹੈਗਾ ਸਿਟਰਿਕ ਐਸਿਡ ਇਹ ਵੀ ਐਸਿਡਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੈਗਾ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸੋਲਵ ਕਰਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ ਤੁਸੀਂ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਾਸਫੋਰਿਕ ਐਸਿਡ ਹੈਗਾ ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦੰਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਜੇ ਦਿਲ ਕਰੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਨਿਗਾਲ ਵਿਆ ਉਹਨੂੰ ਖਾਓ ਸਭ ਕੁਝ ਖਾਓ ਪਰ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਰੱਖੋ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਓ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡਾ ਮਾਊਥ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਥੁੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਲਾਈਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਲਾਈਵਾ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਐਸਿਡ ਮੂੰਹ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਲਾਈਵਾ ਉਹਨੂੰ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਲਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਡੀ ਦਾ ਖੁਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਚੁਰਲ ਡਿਫੈਂਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਐਸਿਡ ਨੂੰ ਲਿਆ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਦੰਦ ਸਫਾ ਰੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਸਿਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਖਾਓ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਸਿਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਮਾਊਥ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਐਸਿਡ ਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਊਥ ਵਿੱਚ। ਭਾਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਐਂਡ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮਿਲੀ ਅੱਜ ਔਰ ਯੂ ਨੋ ਨਾ ਓਨੈਸਟਲੀ ਦੇਖੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਇਟ ਇਜ਼। ਮੈਂ ਬਾਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਟਾਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੰਦ ਕਲੀਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਸਟਰੋਂਗ ਚੀਜ਼ ਲਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਨਿੰਬੂ ਡਾਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਲਾਵਾਂ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਯੂ ਲਰਨ ਟੁਡੇ। ਯੈਸ ਇੰਡੀਡ ਭਾਜੀ, ਬਿਕਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਦੰਦ ਖਰਾਬ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਅਵੋਇਡ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਿੰਬੂ ਸਾਰੇ ਨੇ ਖਾਣਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਸਫਾ ਕਰੋ ਚਿਰਨਾ। But you see now that mostly people feel it's not harmful. ਹਾਂਜੀ, it's true. ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪੇ ਦਾਸ ਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, maybe he deliberately use ਕਰਦੇ ਨੇ thinking it's going to help him to clean his teeth. ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨਲੀ ਐਸਿਡ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸੋਲਵ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਬੈਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨੀ। ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। Karan, just Karan, एक चीज मैं last question पूछूंगा, then the ball is yours. So जितने मर्जी सवाल पूछिए। This is something I've been asked by a lot of people. People told them कि मेरे कौन guest आ रहे ने। The very important thing I want to ask is something dental implant जड़ा हैगा। हाँ जी। Why is it's most expensive in UK? I'm not comparing with Western countries. जिन्हें लोग कहते हैं dental implant करने ने, either they go to India or they go to any European country like Budapest, which is not even half the price, it's even 1/4 price of what it costs here. Why is this so expensive? Okay, mostly ਜਿਹੜੀ cost ਹੈ ਨਾ element, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ surgeon ਦਾ skill ਹੈ, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ material ਦਾ cost ਹੈ, ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ insurance necessary ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਕੁਝ ਖਰਾਬੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ implant ਤੁਹਾਡਾ fail ਹੋ ਜਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕਰੀਦਾ, ਇਟ ਹੈਜ਼ ਦ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆਫ ਗੋਇੰਗ ਰਾਈਟ ਐਂਡ ਦ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆਫ ਗੋਇੰਗ ਰੋਂਗ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਏ, ਸਾਡਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਰੀਜ਼ਨ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੈਂ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਐਗਰੀ ਦ ਲਿਵਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਇਜ਼ ਹਾਈ ਇਨ ਦਿਸ ਕੰਟਰੀ comparing to some other European Eastern countries. But then the comparison in cost is really a difference. It's not even half. No, it isn't. But there is a certain amount of liability in this country. You have the means of recourse if something goes wrong in this country. But I'm sure they must have the same thing in practice. They do, but if for instance, a person from this country who goes over to, let's assume, India and has their implants done, let's assume that that's the way, that person will invariably come back and they live in this country, they're going to come back in this country. If there is a problem, as there can be with any medical procedure, I'm not saying that the work that was done out there was wrong. That's not what I'm saying. There are some very good surgeons out there. You have good surgeons in every country. You have bad surgeons in every country. But if there is a potential problem with that particular case that was done abroad, then unfortunately, to have that thing put right, the best person qualified to put that case right is the person that did the job in the first place. Obviously. Yes, and unfortunately, after they've had the work done out there, they come back into Britain, and we are then presented with that particular complication. Now, if that particular job was done in this country, then we are in a position to be able to see that case from the beginning to the end. Absolutely. And also to be able to rectify if there are any complications or any problems that arise. Most of the patients who I get who come to me, and unfortunately I'm getting a lot of cases where there has been dental work done abroad and the patient has had it done on a holiday,
they've come back here into this country They with can't a go back problem. and get expense and ਤੇ everything. ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਬਿਲਕੁਲ, ਕੀਤਾ ਨੇ sense belongs ਜਿਹੜੇ to ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੀੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਦਰਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਛੋੜਨਾ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨੇ ਭਈ ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਲਓ ਮੈਂ ਉਹ ਇੰਪਲਾਂਟ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਇੰਪਲਾਂਟ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਬਾਹਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਗਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਆਏਗਾ ਉਹ ਇੰਪਲਾਂਟ ਤਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇੰਪਲਾਂਟ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਡਿਸਕੰਫਰਟ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਵਾਂ ਇੰਪਲਾਂਟ ਲਗਾ ਕੇ ਦਿਓ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੈਮਨਿਟੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਾਸਟ ਉਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਰਟ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓਗੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਅਪਸੈਟ ਹੋ ਉਹ ਮੇਰੀ ਇੰਡੈਮਨਿਟੀ ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਐਸ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਕੁਝ ਖਰਾਬੀ ਹੋ ਜਾਏ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੈਕਟੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਯੂਰਪ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਰੈਕਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਨੇ ਹਾਂਜੀ which isn't obviously possible right ਨਾਲੇ for ਇਸ ਰੀਜ਼ਨ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਗੱਲ ਹਾਂਜੀ ਭਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ ਕਰਾਓ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸ਼ਾਇਦ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਨਾ ਠੀਕ ਹੋਈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕੰਫਰਟ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਜਾਂ 4 ਟਾਈਮਸ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਸਟ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖਰਚਿਆ ਸੀਗਾ Very good answer. Just getting to the personal question, Sikha, something? Hanji, we briefly previously spoke about gum disease and how that's formed and how we could prevent it. I was wondering if you could talk a little bit about cavities and if they're formed in the same way and the best way to prevent those. Well, cavities, I would say it's predominantly to do with cleaning and diet. Okay. If you remember earlier on when our caller called us and he asked us the question about using mouthwashes and things, and my explanation was time to siga chalk bare gal kare siga jeda simple terms which jede sade dand ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ hardened chalk ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤੇ cavity ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜਾ ਮਿਨਰਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ ਨਾ chalk ਦਾ ਐਸਿਡ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੂਗਰ ਖਾ ਲਓ ਫॉर ਇੰਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਕੀੜਾ ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਐਸਿਡ ਕੀ ਕਰਦਾ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸੋਲਵ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਦੰਦ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਸੋਲਵ ਕਰਦਾ ਨੇ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਇਨਫ ਡਿਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਬਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਕੋਲੈਪਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕੈਵਿਟੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਸੋ ਡਾਈਟ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ right acidic things rati safai karna bahut zaruri hai hanji main to ek question puchhanga okay I'm going to ask you a question have you ever woken up in the middle of the night yes okay is your mouth wet or dry it's very much dry normally very dry right now if you remember me mentioning to you saliva is a buffer oda ki matlab hai oh acid nu neutralize karda hai hun jadon tusi rati ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਸੌਂਦੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਖਾਣਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸਲਾਈਵਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਕੀੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਊਥ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਖਾਣਾ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਐਵਰੀ ਨਾਈਟ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਲਾਈਵਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਡੈਮੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਓਕੇ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮੈਕਸਿਮਮ ਡੈਮੇਜ ਉਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਾਰੀ ਬ੍ਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਾਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬ੍ਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੋਇਆ ਸਰ ਪਰ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਗੋਜ਼ ਵੈਰੀ ਕੁਇਕ ਓਨੈਸਟਲੀ ਟਾਈਮ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਸਕ ਯੂ ਫਿਊ ਕੁਐਸਚਨ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਇੱਕ ਨਾ ਬੜਾ ਫਨੀ ਜਿਹਾ ਜੋਕ ਸਟੂਪਿਡ ਜਿਹਾ ਜੋਕ ਹੈਗਾ ਯੂ ਨੋ ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੰਡੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਥੋੜੇ ਦੰਦ ਕ੍ਰਿਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੱਜਦੇ ਕਿਉਂ ਵੱਜਦੇ ਦੰਦ ਟੈਲ ਮੀ ਕੁਇਕ 2 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਮਸਲਸ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਔਰਤ ਵਿਚਾਰੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਐਸੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਗਈ ਠੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਸਵੇਰ ਉੱਠੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭੈਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਤੀ ਨੀਂਦ ਆਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਠੰਡੀ ਲੱਗੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਠੰਡੀ ਲੱਗੀ ਮੇਰੇ ਦੰਦ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਪਏ ਸੀਗੇ
Maybe uthe bolde mainu pata nahi hai, you know. That was a silly joke. You know, achha bas thoda time I would like you to look at the camera. Apne views jinne baithe na, because you're learning to be a professional dentist. You almost, I don't know, you're half the way or quarter way, I don't know, can you do that? God bless you, spending time with them the next 18 months. What advice would you give for people who wanted to pick up this profession? Have a look at the camera and talk to people. Okay. That one there. So I would suggest those who are looking for the good opportunity, like in a dentistry, so you can opt the trainee dental nurse, because I find it really very interesting. You would be meeting new people, you will be learning about teeth. You know, I never brushed twice a day, and now when I'm with him, he's like, brush twice a day, do gargle, do this, do this. So, you know, and basically you're gonna tell your family members as well, so do this, do like that, do. So that's quite a good option. And don't ever, you know, some people think about the apprenticeship, that we don't want to do like that, because if you do as a commercial, you have to pay some fees for that. But if you want to opt for an apprenticeship, it's quite a good option that I would suggest you all. Because don't think about the money, you know, that we're gonna earn like £4 an hour or something like that. But rather than not, you know, paying any money, you are earning a lot, and you are getting qualification as well to be a trainee dental nurse. So I would suggest everybody, those who want to do something in a dentistry, they can opt for this option, and an apprenticeship is quite a good option. So some of the parents, they always say that I don't want my child to be an apprentice, blah. So I would say to the parents, please, you know, or tusi apne bachyan nu, you know, what do we say that? Like, they should encourage karo. Yeah, encourage karo. Okay, yeah. It's a very good career pathway. Yeah, that's a very good career path. Tusi apne bachyan nu encourage karo, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਦਾ ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਤੂਨੇ ਇੰਨਾ ਕੱਟ ਕਮਾਣਾ, that's all. No, please, because money is not everything. So I just request all the parents to please encourage your children to do this. So that's it. Very well said. Yeah. Thank you. Before tusi finish karo na, I'll finish off with Sharanjit. Ki kehna chahndi? What you're trying to say is कि तुसी जिन्ना पैसा हुंदा खर्च करो, जदों डेंटिस्ट बन के सारा वापस आ जाएगा, right? Don't worry about that, because जदों डेंटिस्ट से बड़े एक्सपेंसिव है कि दंद के लगान जाओ तो you know 200 pounds 300 pounds लगा लेंदे ने, so all that money 4 pounds जेडे तुसी दोगे सब वापस आ जाने ने from one patient. What advice would you give? पहले एक तो मैंने बड़ा अच्छा लगा, you made us feel so bad in the sense कि जिधर इन्होंने जस्ट के ने सवाल पूछा सी ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੈਵਿਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਲਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜਰਮਸ ਡਾਂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, you feel so bad, you know, you want to get up and brush your teeth after every 10 minutes. ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਸਫਾਈ, ਯਾਨੀ ਜੇ ਇੱਕ ਪੀਸ ਆਫ ਐਡਵਾਈਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਲਿਸਨਰਸ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਹੈਗੇ ਸਫਾਈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਪਤਾ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਾਊਥ ਹੈਗਾ is a gateway, ਉਹ ਨਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੇਟਵੇ ਹੈ ਬੋਡੀ ਤੇ, ਨਾਲੇ ਉਹ ਹੈਗੀ ਵੀ ਗੰਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਨੈਚੁਰਲੀ ਉਹ ਗੰਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਸਾਰਾ ਖਾਣਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕੀੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੀੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਚ ਵੜਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਸਫਾ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਫਾਈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਸੂੜਿਆਂ ਚੋਂ ਖੂਨ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦਾ? ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਨਾਲ ਸਫਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਡਰ ਜਾਂਦੇ, ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੇਰੇ ਮਸੂੜਿਆਂ ਚੋਂ ਖੂਨ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਡਲਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਐਲਫੀ ਹੈ, ਐਲਫੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਿਨੀ ਮੋਲਾ ਕਲੱਬ ਦਾ ਮੇਨ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਮਸੂੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਫਾਈ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੰਦਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਉਂਡ ਐਂਡ ਰਾਉਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮਸੂੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਮਸੂੜੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ, ਮਸੂੜੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ। ਡਾਕਟਰ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਆਮ ਸੋ ਸੌਰੀ। ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਡਾਕਟਰ ਕਪੂਰ ਐਂਡ ਤੁਹਾਡਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਫॉर Thank you so much and just Kiran, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ so nice of you. How did you feel about it today? Amazing, absolutely amazing. Yes. Anyway, 30 Didn't she do well though? Very well. I think she did brilliantly. Come on. So viewers, thank you very much for watching. इसी तरह अकाल चैनल ਨੂੰ सपोर्ट ਕਰਦੇ ਰਹੋ। नेक्स्ट वीक सेम टाइम सेम ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਕੱਲ ਸਵੇਰ 11 ਵਜੇ ਡਾਕਟਰ ਵਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ।
अगले भी तक रब रखा, अगले भी फिर मुलाकात की। वाहिगुरू का खालसा, वाहिगुरू की फतेह।